Encore une fois, cette saison, nous vous présentons des profils des joueurs des Capitales de Québec. Notre premier, Chad Jones. Merci à Nandrebois, qui s'est présenté au stade municipal pour rencontrer le releveur des Capitales. I have 3 brothers, identical twin brother, and then 2 older brothers. One's 8 years older, and then the other one's 4 years older. So all boys in my family. Sports, sports, sports. Baseball, basketball, football, soccer, you name it. We did it all. I love being an uncle. They are awesome, and I always love watching them. I bother my brother too much. I think all my brothers, can I come watch them? Can I see them? But I want them to have fun with me and enjoy Uncle Chad and anytime that I'm there, because I'm gone 4.5 months out of the year, so I like to spend time with them and get to know them and watch them grow. I love it. The wedding was great. It was everything we wanted. It was perfect. Not too big, not too small. It was not far from our hometown, so people didn't have to travel far. Everything went very smoothly, and we had a great time. All that hard work and dedication we put into it, Jessica did a very, very good job. We did a lot of things by ourselves, and I, credit all that to her. She did really well. Everything looked beautiful. She looked beautiful, and I was the luckiest guy. I studied business management. Yep. It was a great experience, and I learned a lot. It opened a lot of doors for me and really gave me a lot of confidence. I put a lot of dedication and time into my schoolwork. It always came first. To be a scholar athlete, you have to be very good with your time, and I feel like I did that very well. I put a lot of time and effort into it, and got really good grades. It was very important to me from an early age till college. I got a bachelor's degree, 2010, and then ended up playing some collegiate summer league baseball, and then got a call from Scally a little bit after that. So, yeah. My favorite thing is that I just get to play the game that I love every day. My office is at a baseball field. I could be here every day, all day, and I love it. I love the guys. I love the camaraderie, the memories that we share together and that we create. And of course, I love to win, and it's a great feeling. I'm an aggressive pitcher. I like to come out and attack the zone and throw a lot of strikes. I like to throw a lot of quality innings for my team and keep us in the game and keep us in the line for the win. I like to read. I like to stay relaxed and calm. It helps me do that when I read. And certain music I like to listen to get me going before the game, but nothing too crazy. But I just like to visualize and kind of get a game plan in my head of what I'm going to do and attack the zone and everything. So, oh yeah, I played in Saskatchewan for 2 summers, so I was able to actually get introduced to poutine there. And so when I came here, I had an idea for what it was, and this by far is way better than Saskatchewan. Don't tell them, but it's really good. I love it. It's very fattening, but I'll take it. It is. They're very similar. The gravy's not nearly as good. I think that's what separates it. But the curds, cheese curds, yeah, everything's very similar. You can get a lot more variety here, though. You can get a lot of different meats and combos with it, so it's a little different. Au cours de la période estivale, nous allons souligner la 15e saison des Capitales par de courtes entrevues avec les acteurs de ces 15 étés qui resteront gravés dans nos mémoires. Débutons par celui par qui tout est encore possible d'aller voir le baseball au stade municipal, l'actuel propriétaire des Capitales de Québec, M. Jean Tremblay.
C'est très spécial. 15 ans, c'est quand même beaucoup d'années. Tout le monde avait prédit à l'équipe qu'il serait beaucoup moins longtemps que ça. On est bien content de faire ce 15e anniversaire-là. Quand vous avez pris possession de l'équipe, bon, maintenant, il y a 4 ans, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que c'est l'évolution que vous aviez prévue à ce moment-là? Oui, parce que on se rappelle que moi, je visais la continuité, continuer l'équipe, continuer le mouvement. Je pense que Michel Laplante avait bien instauré et je crois qu'on a atteint notre objectif. Le sentiment d'appartenance de nos amateurs, de nos joueurs, de tout le personnel, je pense qu'on a atteint ça. Puis c'est ce qui fait que ça perdure puis qu'on est capable de faire une année de plus. Parlez-nous un peu de l'importance des partenaires des Capitales. Très important. Comme je disais ce matin à quelques-uns, on a doublé nos partenaires d'affaires en montant d'argent. C'est ce qui va nous amener au fameux break-even qu'on parle tout le temps. On l'espère d'année en année. Si la température est avec nous cette année, c'est encore un de nos objectifs qu'on n'a pas atteint. Mais on est bien confiant de l'atteindre cette année. Est-ce qu'on commence déjà à réfléchir à se dire d'une stratégie advenant le retour du hockey professionnel à Québec? De quelle manière on va composer avec ça? Bon, je pense pas que le hockey professionnel... Moi, je pense que ça nous nuira pas, ça nous aidera pas, parce que je pense que le hockey, on n'est pas dans les mêmes saisons. Puis s'il y a une chose, ça peut nous aider parce que ça incite les gens aussi à s'impliquer, surtout la communauté d'affaires. Financièrement, elle va avoir à s'impliquer de façon plus importante dans le hockey, je pense, en termes de montant monétaire. Fait qu'on devient à ce moment-là plus marginal, puis plus facile pour les gens d'encourager les capitales parce que c'est beaucoup moins cher.